Hi students, today we will be starting discussion on isometric projection. So the problem which I have shown to you now, which is already familiar to you, that is, I have already told while solving this problem that we will be from based on this problem only we will be solving isometric projection. See here, you have a cube and the body diagonal of a cube is perpendicular to VP, right? So body diagonal of its final view is shown here, right? View is shown here. So you can see that in this view, all the 12 edges of cube is visible. See 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. All the 12 edges are visible. Means maybe dotted or maybe dotted or straight line. Visible means I just want to interpret that you can see all edges here, right? You can differentiate all the edges. No. So based on this principle only we'll be solving isometric projection. So have drawn that in this. See the final view I have taken. See the final view I have taken. So final view will basically it's a regular hexagon and each lines from each corners a line to its center is drawn. So this will be a cube. So here so basically it seems to be a 3D view. So based on this principle only we will be drawing. So what all things we need from this I will tell you. First thing, this angle. See if it is a regular hexagon means this will be 30 degree, right? This angle will be 30 degree. Here also that the angle will be 30 degree. This angle will be also 30 degree. So this is the first thing we will be taking from here. Now I want to show you something. See, I will be discussing about this diagonal. Say this diagonal. So the diagonal is BD. So I'm going to tell about the diagonal. The diagonal is here. See, BD is here. So while we project from here, the length of BD is not changing, right? The length of BD is still the same, and I am going to rotate it. So still that BD is same. So from here we are projecting it. Still that BD will be same only. So from this you can infer that the length of this BD is not changing while we are drawing this figure or this figure or this figure. See, the BD is same only. So based on that principle, so this BD actually this line is representing the actual length. But while see, these things are actually being rotated, right? So these edges are not showing the true length. These edges are shortened lengths. These edges will be shortened. Why? Because we are rotating. So here itself, see the after first rotation itself the edges are shortened, right? So these edges are not showing the true length of the cube, but this diagonal is showing the true length. Based on that, what we can do is, see, I will be drawing a line on 45 degree. See, if this is actually true length, then if we draw 45 degree means, see, square means square, you can say square means the angle, this angle will be 45, this all four angles will be 45 degree, right? So if we draw a line from here to the center taking 45 degree, then you can get the actual length of the cube, right? ഈ ക്യൂബ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് അല്ല അല്ലേ, ഈ ക്യൂബ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് അല്ല. 30 ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലണ്ട് ആവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബ് ആവില്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ആക്ച്വൽ എഡ്ജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, 45 ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഫിഗറിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഫിഗറിൽ ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ ഈ ഡയഗണൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല. സോ ചേഞ്ച് ആവാത്തതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ്, ദിസ് വിൽ ബി, if you take 45 degree and draw L edge means that edge will be showing true length. So ഈ ട്രൂ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കും. സോ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം, ഇത് 45 ഡിഗ്രി എടുത്തൊരു ലൈൻ വരച്ചു, ഇതേ സെയിം പോലെ. അത് കണക്ക് 30 ഡിഗ്രി എടുത്തൊരു ലൈൻ വരച്ചു, ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇത് ഞാൻ എൻലാർജ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുക. സോ ഈ 45 ഡിഗ്രി എടുത്ത് വരച്ച എ ഡി, ദിസ് എ ഡി ഈസ് ആക്ച്വലി ട്രൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് ക്യൂബ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി യുവർ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്. സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഐസോമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഐസോമെട്രിക് ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ആ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് ആണ് ഈ എ സി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തല്ലേ. ഇത് ട്രൂ ലെങ്ത്, നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്. സോ നമുക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് ആക്കണ്ടേ. സോ അതാണ് ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് ആണ്. ഈ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് എന്താണെന്നൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഹിയർ. സോ 30 ഡിഗ്രി 40 ഡിഗ്രി. ഇനി ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇത് എത്ര റേഷ്യോയിലാണ് കുറയുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, cos 30 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ,
adjacent side by hypotenuse. So AD is equal to cos 30 into AB. So AD will be equal to AB cos, see, that's 45. AD cos 45 and AC will be equal to AB cos 30. So based on trigonometric function. Now I am taking the ratio AC by AD will be equal to cos reverse cos 30 by C AC by AD I am taking cos 30 by cos 45, which will be equal to 0.8165. So AC is equal to 0.8165 into AD. So this is the ratio at which our isometric length is changing. Now, so based on this I will show you how to draw the isometric length. See, based on here. Now, isometric length we cannot calculate like this. We are basically studying graphics. Graphics does not need mathematics to solve all these things, right? So graphics means we have to solve graphically. So for that purpose, what you have to do is, so we will draw this figure. So what will you do? So for that you have to find, the difference here. This is 45, this will be 30. So the difference here is this angle will be measuring 15 degree, right? This angle will be 15 degree. This angle will be measuring 45 degree. So how you will be drawing isometric scale is next. So you have already seen 15 degree and 45 degree. So this is very important. So for finding isometric scale means, see, draw a line. Now take 15 degree and draw another line. What? 15 degree means this. So we have drawn this line. First I have drawn this line. Now taking 15 degree I am drawing AC. So this will be AD and AC, right? So AD I have drawn and AC I have drawn. Now I want to take isometric scale. So I want to take a scale of 50 mm. So take 50 mm here. Measure 50 mm here. So on this line I am measuring 50 mm. Now draw a line taking 45 degree. So 45 degree eduthu or line varikka. This will be isometric length of 45. Right? Now I want to measure for 60 mm, right? Now I want to measure for 60 mm. So take 60 mm. Now draw, instead of drawing 45 degree, if you have a roller scale means you can draw parallel to this line, right? If a line is parallel to this line means same angle. So draw a parallel line. This will be your isometric length of, sorry, this one is isometric length of 50. This one is isometric length of 60, right? 50 isometric length ഇവിടെ കിട്ടും 60. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലെങ്തിന്റെ വേണം isometric scale വരയ്ക്കാം. So now I am going to differentiate. So this is your isometric projection. Note it down. Isometric projection we are drawing based on isometric scale, and this will be the actual view. So isometric projection means isometric scale എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് isometric projection. ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കരുത്. Isometric projection, isometric scale എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് isometric projection. It's very difficult. Usually if you need to draw a prototype, if you need to draw a prototype, it's you need to you are not worried about the size, right? Sometimes you may not be worried about size. Size അറിയില്ലെങ്കിൽ, size കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഈ സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നത് അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. സ്കെയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇതേ ഫിഗർ സെയിം തിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? സെയിം ഫിഗർ, ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇച്ചിരി വലുതായിരിക്കും. വലുതാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിൽ എടുക്കാത്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഒരേപോലല്ലേ എൻലാർജ് ആവുന്നത്? സെയിം ഒരേപോലെയാണ് എൻലാർജ്. സോ ഇറ്റ്സ് if you are not taking the scale means the figure won't change. The only difference is this shape of the figure won't be changing. Instead it will be, you will be getting some enlarged view. Same cube you can see, but it will be an enlarged view. So that is called isometric view. So for easy purpose you can draw isometric view. Isometric view means what? Instead of taking isometric scale we will be taking true length for drawing. But it is not, true length means it's not the actual view, it is enlarged view. True length means it's enlarged view, not the actual view. Isometric scale എടുത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന isometric projection ആണ് actual view. ഇത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ആക്ച്വൽ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. പക്ഷേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നമ്മൾ എന്തും ട്രൂ ലെങ്ത് എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ്. അതിന് isometric view എന്ന് പറയും, enlarged view എന്ന് പറയും. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് രീതി ചോദിക്കാം, isometric projection അല്ല isometric view. Isometric projection means you have to take, for every distance you are taking you have to find the scale, corresponding scale, and you have to draw it. For isometric view means you can take the true length itself. അതാണ് ആ വ്യത്യാസം. Procedure is same itself. Now while drawing I want to say one more point I have to tell you. So there are isometric lines and non-isometric lines. See, there is isometric axis. Isometric axis means three mutually perpendicular axes. See, 1, 2, 3 mutually perpendicular axes. These are called isometric axes.
Now any line parallel to these three lines, any line parallel to these three lines, that is 1, 2, 3, these 12 edges are all parallel to the either of these three lines, is called isometric line. So while drawing, you should take only isometric line. Now this construction, on construction purpose, you will be taking only isometric lines. See, further we can see that. So we will not be using this line. This line is actually not an isometric line. Why? Because it is not parallel to any of these lines. If a line is parallel to this line 1, 2, 3, any of this line, that's called isometric line. So construction purpose, we will be using isometric lines only. Now everything, now second point, everything, every figure which we are drawing, we will inscribe inside a rectangular prism like this. It's a cube, it's a cube. We will be instead of, we cannot inscribe in for a, see if a for a hexagonal prism means, a pentagonal prism means, you cannot inscribe inside a cube, right? So you have to inscribe a rectangular prism. So every figure will be inscribing inside a triangular prism, and correspondingly we will be drawing the same procedure. So isometric projection is very simple. The same procedure will be following for all the problems. The only difference is you have to check whether isometry, we have to draw isometric view or projection while drawing the figure. So that's a very important thing. So we'll start with the first problem. See, draw the isometric projection of a pentagonal prism of 25 mm base at 65 mm height resting. So first you have to start with the orthographic projection. So I'm drawing the orthographic projection XY line. Isometric projection of pentagonal prism 25 mm base edge is given 60 mm height resting on its base on HP with one of its base edge, that is one of its base edge or face. Same, there is no difference. So question they have, can either ask base edge or face with one of its base edge parallel to VP, right? So one of its base edge parallel means, see that top view, so it's resting on its base on HP. So top view, you can see the pentagon. So on that pentagon, one of the edge is parallel to X line. So we will start like this. See, pentagon top view on mansilai and e edge parallel. Random question permanent. So we will start with pentagon like this and name it A, B, C, D, E. Now you have to project, right? You have to project upwards. Height is given. So this will give you your prism, right? So this will be A dash, sorry, B dash, A dash, C dash, E dash, D dash. Similarly A1 dash, B1 dash. I'm not much worried about that thing. So this already you know, right? So for construction purpose, you have, what you have to do is you have to inscribe this inside a rectangle. So you have to inscribe. So what you have to do, from this edge draw a perpendicular line. Now perpendicular to this, sorry, perpendicular to this line passing through this corner, you have to construct like this. Now see, so an exact rectangle, 90-degree exact rectangle you have to inscribe. So top view, see, there is all, it's already a rectangle, so no need to worry about that. So I'm naming it as 1, 2, 3, 4. So see, I'm following a nomenclature and need not you follow that. You can, based on your easiness, you can follow that. So I'm naming 1, 2, 3, 4 at the bottom and top as 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash. So if it's a rectangular prism means basically there will be a bottom rectangle and a top rectangle. See, prism means you will be having, see, base will be here and on top and on bottom and also on top. So those two bases means one will be 1, 2, 3, 4 and the other will, I am naming it as 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash. So what we have to do is, so we'll start the isometric projection. It's very simple, right? I'm telling the procedure. Kindly understood that, understand it carefully. So here what you can see, what you can do is, you can have two different approaches. Either see front, you can see from, if you are looking from top, you can see this 2, 3 on front view, right? Front view ഇവിടുന്നല്ലേ കാണുന്നത് 2, 3 ആണ് front view. So 2, 3 is a must. By starting drawing, you have to take 2, 3. The other edge, we will be starting with the 2 edges. So either you can take 1, 2 or 3, 4. So you can take 1, 2 and 2, 3 or 2, 3 and 3, 4. So first two questions I will show you what's the difference. So here I am going to take 1, 2 and 2, 3. Here I am going to take 1, 2 and 2, 3. So we'll be starting with 1, 2 and 2, 3. See how we will be drawing it. From here, what you have to do is, first you have to start
Now base 30 degree, right? 30 degree, take 30 degree, you have to draw a line. Simply draw a line taking 30 degree towards both sides, right? Simply draw lines taking 30 degree towards both sides. So these two are representing actually 30 degree lines. You have drawing 30 degree lines. This is our static isometric projection. Now you have to draw 1 2 and 2 3. See, if you are taking 1 2 and 2 3 means center point is 2, so mark 2 here. So we have to draw 1 2 and 2 3 here. So before drawing, check we have to draw whether isometric projection or isometric view. Here you have to draw isometric projection, so you need to draw the isometric scale. So draw a line. Now draw a line taking 15 degree also. Now what you have to do is measure this length 1 2 length. So measure this length 1 2, measure the length 1 2 and mark it here. So it's representing 1 2. Now draw a line taking 45 degree. This is 45 degree. Draw a line taking 45 degree. This will give you isometric of 1 2. I1 2. Similarly, I am taking 2 3 also. I don't know whether. So you have to check which. I think 2 3 is larger than 1 2. I think 2 3 is, I don't know exactly. So you have to draw it and find it. So 2 3. If 2 3 is lesser means it will be coming inside. So draw a line 45 degree. So that will be giving isometric length of 2 3, right? So 1 2 and 2 3 we have taken. Now need not take this distance. So instead of taking this 1 2 and 2 3, we will be taking what? This isometric 1 2 and isometric 2 3. So cut isometric 1 2 and isometric 2 3. So you can cut it here. So we will be starting isometric 1 2 draw jeedu, then isometric 2 3. Now what you have to next to do is draw a line parallel to this line. So draw a line parallel to this line. Now draw a line. So draw a line parallel to 2 3. Similarly, draw a line parallel to 1 2 passing through 3. Draw a line. First we have drawn a line parallel to 2 3 passing through 1. Now draw a line parallel to 1 2 passing through 3. See that parallelogram we have constructed. Now next what you have to do is draw perpendicular lines. Height 1 2 3 4. Now this will be perpendicular lines. So this is a procedure, right? 1 2 3 4. First after completing 1 2, same procedure you have to follow every time. So now perpendicular from that line. Now that next you have to do this height. See, you have to take this height. Height is h. Let it be height. H is equal to h. Now same h you have to take. What scale you have to take? Same scale you have to take. Now take this length, isometric length of height, and cut it here. From here you can see, from here you need not cut on all the 4 edges. 4 edges cut cheyanda. You can draw line parallel to 1 2. See, draw a line parallel to 1 2 from here. Now draw a line parallel to 2 3 from here. Now draw a line parallel to 1 4 from here, and draw a line parallel to. So we have constructed that things. Now next what I am going to do is this pentagon I have to inscribe here. So this pentagon. So this same principle here, name it as 1 dash, 2 dash, 3 dash and 4 dash. The same procedure we will be doing for every problem. So after understanding this problem, other problems will be comparatively easier. So for this, now you have to cut the points, right? Now so this distance B and D will be same, right? See 1A. Similarly, what do you have to do? I'm constructing a scale here for another. See, for 15 degree, because I cannot draw it inside, right? So for while drawing you can draw all these inside here itself. ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരച്ചാൽ മതി. So ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. So similarly take 1B distance. Now take 1B, 1A and 2C. See, 1B and 4D will be same. So first here this distance is showing 1B or
2C. Next 1B or 1B or 4D ആണ്. 1B or 4D. 1B or 4D is here. Next is 2C. Similarly 1A or 4A here. 1A. So for this taking 45 degree, similar to the above, you have to find the isometric lengths, corresponding isometric length. See, I have taken this length, cut it. So here itself you can cut and you can draw 45 degree, and you have to take this isometric length. What I am going to tell is, never take true length while taking isometric projection. You have to take all the length while cutting, taking the scale only. So this scale I am taking on 1 2. See here on 1 2 I am cutting and finding the B. So here itself similarly I have to find B here itself. Actually it's not this distance, instead you have to take the scaled distance. Similarly same distance will be here, D, right? Similarly here also you can obtain B and D. So now what I am going to tell you is another thing for easiness. So we are not cutting here. Find the points here itself. No need to find a point here. How to find the points here I will tell you. So we will be focusing on the top face only, bottom face I am neglecting. Now A and E. See 1A distance. Take the scale. Similarly find A and E. A, E, B, D and C. So how we are finding it? I will tell you once more. Take 2C length. So draw a line here. Now 45 degree incline. Take this distance and cut it here. You will get 2C, right? Similarly 1A. Take this distance, small distance, right? So draw here. Then take 45 degree line. You find the isometric length. That length you have to cut it here, not the actual length. Instead of taking the actual length, we will be cutting the isometric lengths. So you have found out A, B, C, D. Now visibility. Now I am going to construct the prism. Very simple. See, visibility you have to check. Here basically after drawing this you have to show where 2, 3. See, this will be your front view, right? So this edge you have to give an arrow here. This is your visible edge. So your visible edges will be top 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash is visible for you. Then this edge is visible and this edge. These 3 edges are basically visible. So what comes inside these 3 faces you have to make visible. So first I will start from top view. So we can join this A, B, D, C. Now I have to find C here. That's the point here. See, in order to find the lower bottom, you have to draw a line perpendicular to this is you called your baseline. This line is called your baseline. So we will be drawing perpendicular line parallel to this height. ഈ height നമ്മൾ വരച്ചില്ല, അതുപോലെ തന്നെ perpendicular ആയിട്ട് അവിടെ നേരെ താഴോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. You will find C here, right? Now ഇതൊരു എഡ്ജ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിലിറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിയറസ്റ്റ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകണം, ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ 1 2 നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതാ 1 2 2 3 നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ പോകണം. സോ 1 2 3 4 ഇവിടെ അല്ലേ 1 2. സോ വിൽ ബി ഗോയിങ് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ്. സി, സോ ഐ എം ഫൈൻഡിങ് ബി ഹിയർ. നൗ ഡ്രോ എ perpendicular line. Now join this. See, first base. Now we have 2 bases. What comes inside these will be not visible, and what comes outside will be visible. So we will be going to nearest. Nearest means you can draw here. See, either you can go to A or D. See, D means D I am draw. See, D is going inside, right? So it's not visible. So we will hold it. But A is going out. A is moving outside, right? So first we will draw A and join it here. Now see, this E is inside our. So now we have drawn 3 figures. If what comes inside these 3 figures will be invisible. What comes inside these 3 figures? See, E is invisible. Why? Because it is going inside. So dotted line is. Now join these 2. Now D also dotted line drawing. Now join. So this will. Now join this edge also. This will be your prism, right? So we have drawn the prism in isometric projection. Now we'll move to the second question. Second question is isometric view. So no need to take the scale, right? So isometric view of a hexagonal prism resting on HP on its face. So it is resting on HP on its face with the axis perpendicular to VP. So
So here, uh, resting on face with the axis perpendicular to HP, right? See what I'm going to tell is, see, it's a square prism, right? No, rectangle prism, right? Now it is resting on its base on HP. So what I can tell is, if its hexagon is here, I can rotate in two ways in order to obtain the face on HP. We will be rotating like this and making the face on HP. Now your axis, see, I'll showing axis on this. See, this is your axis, right? So if you are rotating like this, means your VP is here, axis is not, axis is parallel to VP. Now instead, if we are rotating like this, see, if we are rotating like this, if you are rotating like this, now your axis will be like this, that is perpendicular to VP. So the thing is, if you are placing like this, no need to rotate. See, this one is your base. So your base, see, hexagon is here itself. From front you can see the hexagon, from top you can see the rectangle, right? So front you can see the hexagon and top you can see the rectangle. So you can directly draw this. So how to draw this, I will show you here. See, we are drawing this front view, top view. Now quickly see, I am drawing the front view and top view. So draw the XY line like this. Now what you have to do is draw hexagon. See, resting means I will be drawing a edge here, hexagon. So we will starting here. Now complete the hexagon. Edge is given, right? So complete the hexagon. Now from here project downwards. And complete the view. This will be your front view and top view. See, A, B, C, D, E, F. This will be your front view and top view. So this also you have to inscribe inside a rectangle. So this is the difference. Kindly note, prism is resting on VP with the axis perpendicular, means so this you can draw directly the front view and top view because it is resting on its face on VP with the axis perpendicular, means from front you can see the face. This face, this BC is resting on VP, right? This BC is resting on VP. On top you can see the rectangle. So you need not rotate it. You can directly draw the front view, top view. So it's a very important thing. So this usually you have to understand this basic and all the event. So we will be drawing the isometric view. This we can complete within 5 minutes. See, 1, 2, 3, 4. So I'll be drawing the baseline. So here you need not take the scale, right? It's isometric view, so you can take the true length. So first here previous question we have taken 1, 2 and 2, 3. Instead here I am going to take 2, 3 and 3, 4. See, we drawing taking. So from here draw a line taking 30 degree. So draw a line taking 30 degree. Here also draw a line taking 30 degree. So this one is 30 degree. Now what you have to do is, from compass take 2, 3, cut it here. 3 is here, then 2 is here. Now measure 1, 2, 3, 4. 3, 4 and cut it here. So 1, 4. Now draw a line parallel to 3, 4. So same procedure, isometric view or projection, same procedure. Draw, only difference is the length you are taking, means either scale or true length. So draw a line parallel to 3, 4. Same procedure. See, 3, 4 passing through 2. Then draw a line parallel to 2, 3 passing through 4. So construct it. Now draw perpendicular lines. Roughly I am drawing. See, here you can draw perpendicular lines. Now height. Height means what? This front view height. See, always the height means, this does not means that it's pentagons or hexagon height. Now we are going to draw a rectangular prism. This rectangular prism means this will be like top view, base of the rectangular prism, and this will be the height. So height means always height in front view I am meaning of the rectangular prism which we are going to draw. നമ്മൾ എപ്പോഴും rectangular prism വരച്ചിട്ട് അതിനകത്തല്ലേ വരയ്ക്കുന്നത്. ആ rectangular prismത്തിന്റെ front view ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. So അതിന്റെ front view എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയത് ഇവിടെ ഇതല്ലേ height. So they take this height, cut it here. See, this height I am taking and cutting it here. So you must understand that it's not the height of the prism, right? This height we are taking. Now complete this. Draw parallel line here. Now draw parallel line to here. Draw parallel line to here.
See, and this one is 1 dash, 2 dash, 3 dash and 4 dash. Now you have to draw this here. See, I'm going to draw it. Try to understand it carefully. So, why this actually this is 1 2, right? So 1 2 will be here and 3 4 will be here. So this will be 1 comma 2, this will be 3 4 comma, this will be 1 dash 2 dash and this will be 3 dash 4 dash. So this will be 1 2 1 2 and 3 4 below, above 1 dash 2 dash and 3 dash 4 dash. See, 1 dash 2 dash and 3 dash 4 dash. So bottom is 1 2 3 4, above is 1 dash 2 dash. Now see, from here you can understand A is cutting on 1 1 dash and 2 2 dash, right? A is cutting on 1 1 dash and 2 2 dash. So take 1 1 dash here, A is cutting here on 1 1 dash and take this distance. So I am not going to repeat it. So this distance you have to take it and cut it here. If it is isometric view, isometric projection ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന്റെ isometric length എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യണം, അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ, same. So 1 1 dash and 2 2 dash you will be cutting this distance. Now similarly this distance means 3 3 dash and 4 4 dash. See, 3 3 dash and 4 4 dash. So we have obtained these two lines. Now next you have to cut these, right? B F C E, where it is cutting. See, B and C is cutting on, see, 1, which one? See, 1 4 and 2 3, right? See, 1 4 and 2 3. See, 1 2 3 4, where 1 2 3 4 എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ നോക്കണം. See, 1 4 കൂടാണ്, 2 3 കൂടാണ് ഈ ലൈൻ റെപ്രസെന്റ്. This line is representing 1 4 and 2 3. So BC is cutting on 1 4 and 2 3. So take these distances. These two distances will be same. Take these distances, cut on 1 3 and 2, sorry, 1 4 and 2 3. So 1 4 and 2 3, cut it here, 1 4 and 2 3. So 1 4 you'll be cutting 2 points here and 2 3 you'll be cutting 2 points here, right? Now similarly same, E and F you have to cut it on 1 dash 4 dash and 2 dash 3 dash. So similarly 1 dash, see. Now here also I'll be starting from top view. See, cut it, obtain the points. Now I am starting from top view. See, top view. I haven't named it. You already know. You have to name all this here itself. Now next is I'll go to this 2 3. Where is our 2 3? 2 3 is here, right? 2 3 is here. So see, previously 2 3 was here. Now 2 3 is on left side. Now we will be going to 2 3. See, 2 3 means you can see a base there. See, join this one. See, simple. Now we'll be going to 3 4. Now join this one. This will be visible. Now see, this one also outside, so visible. Now this one is dotted, right? Now this one is also dotted, right? And this one is also dotted. So you have to see, hexagon is lying on its face, right? So now we will be moving to the third question. I hope you have understood the second question. Now we will be moving to the third question. See, third question also is very simple. Draw the isometric projection of a square pyramid 40 mm base at 60 mm height, resting on HP with one of its face inclined 45 degree to VP. So one of its face they have told. Now inclined to VP, not to HP. So it's a simple position already given. So draw the isometric projection of a square pyramid 40 mm base edge and 60 mm height, right? So I'm going to draw it. XY line. First we'll start with XY line. Draw the XY line. Now resting on HP means top view you can see the square. Top view you can see the square on HP, but its face is inclined 45 means nothing simple. Actually it's very simple. See, like this means if this edge is inclined, see, if this edge is inclined, it is a question, there is a correction with it, not its face, with its base edge ആണ്, സോറി
question there is a correction. With its base edge inclined 45 degree to VP. You know the isometric process square pyramid. Square pyramid base edge 45 degree inclined to VP. So you have to draw square, right? Square will be like this, right? 45 degree inclined ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. Pyramid ആണ്. So join these two. This will be A, B, C, D, OP. Project it upwards. Height cut here. So pyramid. This will be A dash, C dash, B dash, D dash and P dash. Now here you have to inscribe rectangle on both front view and top view, right? So this view also you have to inscribe in a rectangle. So this will be your 1, 2, 3, 4. Here 1, 2, 3, 4, 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash. It's also very simple. What you have to do? First you have to draw the rectangle, right? So I have to keep in mind, I'm going to tell you something that you have to keep in mind. See, this will be also a square. Now while drawing this figure, I'll tell you one thing, very important thing, that you will commit a mistake. That's what I am going to tell you. So we'll start with 1, 2 and 2, 3. So 1, 2 and 2, 3. So first we will draw 2, 3 and 1, 2. 1, 2 and 2, 3 taking 30 degree each. So this will be 30 degree. This will be also 30 degree. Now while drawing a square, until now we will be drawing a rectangle. While drawing a square, first draw a perpendicular line like this. Now draw a line parallel to 2, 3. It should touch this line. If it is a square, it should touch this line. But for rectangle, it will not be touching like this. See, this rectangle, this should not be passing. But for square, it will be touching. So I will tell you, see, which already you have seen, right? See, square means, see, these parallel lines will be meeting on this line itself, right? So this line itself, it will be meeting. Cube means it will be coming to an end. Otherwise, these two lines will be meeting this perpendicular line. So if you commit some mistake, means easily they will understand. That's why I'm saying from 1 to draw a line parallel to this line. From 3 draw a from 1 draw a line parallel to 2, 3. Now draw a line parallel to 1, 2, 2, 3. These two lines should meet at this perpendicular. ഈ perpendicular line meet ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരച്ച് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. സോ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തോണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് വരച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ perpendicular line ആദ്യം വരച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് തെറ്റിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. സോ ഇനി ജസ്റ്റ് മുകളിലോട്ട് എടുത്തു. നൗ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മിസ്സായിപ്പോൾ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Here it is isometric projection. So while drawing, what you have to do? You have to take 1, 2. Take scale of 1, 2. 1, 2 and 2, 3. Same distance. That you have to scale of isometric scale of 1, 2 and 2, 3. So this will be isometric scale. You have to take isometric scale here. Similarly, height while you are taking here, take isometric distance. This will be isometric edge, not the height. Isometric edge you have to take. Now similarly draw parallel lines. You will complete this. This will be 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash. Now similarly you have to cut the point, right? So this also you have to take 1a. Take this distance 1a. See, this 1a, 2b, 3c, 4d all are same. So that also you have to take it here 45 degree. Take the isometric scale, cut it here. So basically, it's on bottom, right? It's on bottom. That will be cutting 1, 2, 3, 4. So 1, 2 means this will be A, this will be B, this will be C, and this will be D. So A, B, C, D we have cut out. Now you have to draw the P, right? You have to find the P. Where is P? See, P is here on this line. Actually, it's not on this line. Actually, it is on this line. See. Actually, this line is represented by 1, 4, 2, 3, also AC, right? Also AC. So it's here on this line. How to find it? Now, on top, what you have to do is find these 2 points. It's on top, right? P is on top. So find these 2 points. See, find these 2 points. Now draw a line similarly from this passing through these points. Now next find these 2 points.
Draw a line parallel to C. Now you have obtained P. Never take these lines. These are not isometric lines. See, AC is an isometric line, also BD is an isometric line. So lines parallel to 1, 2, 3, 4 or height. Only you should take either line parallel to 1, 2, 2, 3 or this height. So I have found out these 2 points here. See, same points you can obtain here itself. So for this you need not take isometric scale. Why? Already you have take. So no need not means isometric scale separated. Need not take isometric scale separately. The same scale you can use it here. So the same length you can obtain it here, right? So the same 1, 2, 2, 3 you have obtained here. The same isometric scale you have to use it here. Isometric scale എടുക്കണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. Isometric scale എടുക്കണം. ഈ സെയിം ലെങ്ത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും വരുന്നത്. വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഈ 1, 2, 3, 4 അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ 1, 2, 3, 4 വരുന്നത്. അല്ലേ? സോ ആ സ്കെയിൽ എടുത്ത് വരച്ചു. ഇവിടെ P കിട്ടി. ദിസ് വിൽ ബി യുവർ P. നോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. ടോപ്പിൽ നമുക്കൊന്നും വരയ്ക്കാനില്ല. ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടോപ്പിൽ. നോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? എവിടെ 2, 3 എന്ന് വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. സി വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 2, 3. Join P with this B, right? Join P with B. Now we'll go to 1, 2. See, join this line. Now that D. Join the D. Now join the C. Dot touch. So that will show you the pyramid, right? Now we will move to the fourth question. Fourth and fifth question are somewhat difficult, so you have to solve it carefully. So here first read the fourth question. You shall draw the isometric view of a square pyramid, 40 mm base edge and 60 mm height, resting on one of its face edge on HP. So we have solved already this type of questions. So orthography projection means it's resting on face edge. Face edge on HP means first you have to place it on base on HP with the face edge means right side corner which place, right? So like this you have to place right side corner and then you rotate and make this face edge on HP. So we'll be getting figure like this. So this we have already seen in projection of solids. Now how to draw this isometric projection? Now we will see how to draw the isometric projection. See, so already you know, right? So square pyramid resting on HP on one of its face edge. Face edge rest ചെയ്യണ്ട. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ബേസ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോർണർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫേസ് എഡ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഫേസ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഡ്ജ് വരണം. ഫേസ് മീൻസ് റൈറ്റ് സൈഡ് എഡ്ജ്, ഫേസ് എഡ്ജ് മീൻസ് റൈറ്റ് സൈഡ് കോർണർ. സോ റൈറ്റ് സൈഡ് കോർണർ വെച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്തു. വി വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ഇറ്റ്. ഫേസ് എഡ്ജ് എച്ച് പിയിലാക്കി. ഇതാണ് ഫൈനൽ വ്യൂ. A, B, C, D, P. Now you have to draw this isometric view of this. So here isometric view. So no need to take scale. So directly we can draw. So first we will draw the baseline. Now we will start with 1, 2 and 2, 3. So draw 2 lines taking 30 degree. Draw 2 lines taking 30 degree. Then no need to scale illale. Scale natural dimension edutadi. 1, 2. So 2 is here. Take 1 is here and 3 is here. Now draw a line parallel to 2, 3. 2, 3 ക്ക് parallel ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. Similarly 1, 2 parallel ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. You have obtained 4. Now draw perpendicular lines from these 4 sides. See. Now complete this. Height is here, right? This height you have to take. This height you have to cut it here. This height you have to cut it here, and then draw a line parallel. See, ഒരിടത്ത് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കി എന്താ പാരലൽ ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുക. This will be 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash. So on this you have to draw this figure, right? So here what I am going to do, kindly stay here. So first I am going to insert this plane. See, first I am going to insert this plane. So for that I am showing the blue color only. So first I am going to insert this plane here. Now I will be using pencil for that. So for inserting this plane, see here this one is 1, 2, this one is
3 4, this one is 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash. So this is actually on 1 2, right? It's on 1 and 2. So this point is representing 1 and 2. So first point is here, second point is on 1 and 2. Now next we have to, for inserting, what you have to do is you have to take this distance. Let this distance be y1. So y1 distance edukka. So that is on these two lines. Which lines? On 1 4 and 2 3. 1 4 and 2 3. Not on 1 4 and 2 3. It's on 1 dash 4 dash and on 2 dash. So it's on 1 dash 4 dash and on 2 dash 3 dash. You have to cut the y distance. So 1 dash 4 dash here. Take y distance here. So y1, I have taken y1 on 1 dash 4 dash. So I'm not going to cut on 2 dash 3 dash. Instead, see, I will be drawing a line parallel to this line. ഇതിന് parallel ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ പോരെ, സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയില്ലേ? അതായത് ഈ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? സോ y1 ഒരിടത്ത് എടുത്താൽ മതി. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ. സോ വി ഹാവ് ഇൻസേർട്ടഡ് ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ. സോ ഈ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. Now I have to find the corresponding points. The same procedure I am following for all the problems. So kindly bear with this. So ഈ പ്ലെയിൻ ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എനിക്ക് ഈ പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം. ഈ പ്ലെയിനിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? Now starting from first point. Now what I am going to do is, see here C. These 2 points easily you can cut. See, C is on 1 2, midpoint of 1 2. So find it here. Take this distance on compass. Cut it here and you will get C here. Next is A, right? So A is where? On this point, right? After y1 you can see A on top, right? Here A and D is on top. On this point you have to cut A. So here A dash is here, C dash is here, B dash D dash is here. So A is on top portion after y1, right? So A is on top y1 means see, after y1 on this line. So on this line cut center point, not obtain A. So you have obtained A and C, right? Now you can have to obtain B and D. So B and D is on this line. So it's at a distance. Center ലാണ് നടക്കണം. So drawing that point. Now take this distance. ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ x1 എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ലെറ്റ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബി x1. സോ ദിസ് x1 ഈസ് ഓൺ വാട്ട്? 1 1 ഡാഷ് ആൻഡ് 2 ഡാഷ് അല്ലേ? x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 1 1 ഡാഷിലാണ്. സോ നേരെ ഞാൻ 1 1 ഡാഷിന് വരെ ഇവിടെ h എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി 2 2 ഡാഷിൽ. സോ ഓൺ ദിസ് 2 2 ഡാഷ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് x1 ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ perpendicular, same perpendicular I will be taking x1 distance. So this distance x1 I have taken here on 2 2 dash. Now see, I have to draw this line. So this line means this line is parallel to our, it's an isometric line, right? So this line is parallel to 1 4 itself. So now from here we will be drawing a line parallel to this 1 dash 2 dash. So ഇതിന് parallel, നിങ്ങളുടെ 2 3ക്ക് parallel ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈൻ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക. So actually this line we have drawn parallel to 2 3. 2 3ക്ക് parallel ആയിട്ട് ഇവിടെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക. You will get a point here. ഇവിടെ പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് പോയിന്റ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? സോ ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. കണ്ടോ? സോ ഇവിടെയും പോയിന്റ് കിട്ടി. ദിസ് വൺ ഈസ് യുവർ B and T. This one is your B, this one is your D. Now you have obtained obliques, right? So 2 3 is your visibility, 2 3. On top also you can see. No? This type of problem, കിടക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് യു ഡ്രോ ബേസ് ഹിയർ 1 2 2 3 എടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആ ബേസ് അങ്ങ് വരച്ചേക്കുക. 1 2 ഫസ്റ്റ് യു ഡ്രോ ദി ബേസ്. ഞാൻ ആ ബേസ് ആദ്യം വരയ്ക്കുകയാണ്. സോ റെഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കാം. ബേസ് വരച്ചു. ഇനി ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതാ? പി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. ഈ പി എവിടെയാണെന്ന് പറയാമോ? നോക്കിയേ, പി ഈസ് ഓൺ ദിസ് ലൈൻ അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് ബേസിലാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദിസ് ഈസ് ഓൺ ബോട്ടം ബേസ്. ബോട്ടം ബേസിലാന്ന് മനസ്സിലായി. സോ ദിസ് ഓൺ ബോട്ടം ബേസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ 1 2 3 4. 1 2 3 4ലാണ് ഈ കോർണറിൽ. ഈ കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺ 3 4. 3 4ൽ എവിടെ? സെൻറ്റർ. 3 4ൻ്റെ സെൻറ്റർ താഴെ 3 4ൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ്. സോ ടേക്ക് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്, കട്ട് ഇറ്റ് ഹിയർ. 3 4 ദാ ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ. ദിസ് വിൽ ബി യുവർ പി. നൗ സി
join this or each corner with P. The only thing you have to do is, if that line is passing inside the circle means it is dotted. See this line, this square നാത്ത് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇത് സ്ക്വയറിനകത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇത് സ്ക്വയറിനകത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നോക്കി. പക്ഷേ ഈ കോർണർ സ്ക്വയറിനകത്തൂടി കട്ട്, ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയറിനകത്തൂടെ കട്ട് ചെയ്തേ പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അത് ഡോട്ടർ ആക്കുക. അപ്പോൾ സ്ക്വയറിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോട്ടർ ആക്കുക, ബാക്കിയൊക്കെ വിസിബിളാക്കി വരയ്ക്കുക. സോ ആക്ച്വലി വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ അകത്താണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. നമ്മളിത് ആക്ച്വലി മീൻസ് ട്രൂ ലെങ്ത് എടുത്തല്ലല്ലോ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കും, ഞാൻ റഫായിട്ട് വരച്ചല്ലേ. സോ ആക്ച്വലി ദിസ് എഡ്ജ് ഷുഡ് ബി ഔട്ട് സൈഡ്, ദിസ് CP ഷുഡ് ബി ഇൻസൈഡ് വൈൽ യു ഡ്രോയിങ്, ദിസ് CP ഷുഡ് ബി ഇൻസൈഡ് വൈൽ യു ഡ്രോയിങ്. Now we'll move to the last question, fifth question. See, draw the isometric view of a hexagonal pyramid, അല്ലേ? 25 base, 50 height, resting on HP on one of its face ആണ്. സോ നോക്കി, അതിൻ്റെ ഞാൻ ഓൾറെഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫേസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫേസ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ടോപ്പിൽ ബേസ് വെച്ചു, റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഡ്ജ് വേണം. റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നോ, എന്നിട്ട് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഫിഗർ. നോ, സെയിം ഫിഗർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ദി ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ. ഫസ്റ്റ് യു ഡ്രോ ദി ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു. നോ, take 30 degree to both sides, draw two lines taking 30 degree each, and we are taking 1 2 and 2 3. This will be 1 2 and 3. So here also isometric view, right? Isometric view means you can take true line. See, now after this you should understand the difference between isometric view and isometric projection is, only difference is the procedure is same, the only difference is you have to take the isometric scale while drawing isometric projection. അതായത് നിങ്ങൾ ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ട്രൂ ലെങ്ത് എടുത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് കിട്ടും. എല്ലാ ലെങ്തും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ലെങ്തും സ്കെയിൽ എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ കിട്ടും. നോ 1 2 2 3 വരച്ചു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? പാരൽ വരയ്ക്കുക. സോ നോ, ഇതിപ്പോൾ എളുപ്പമായില്ലേ? ഞാനെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറയാമല്ലോ. ഇവിടുന്ന് പാരൽ വരച്ചു, ഇവിടുന്ന് പാരൽ വരച്ചു, 4 കിട്ടി. റഫ്ലി പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കുവാണേ. നോ, ഇവിടുന്ന് ഹൈറ്റ് ഏതാ? ഈ ഹൈറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു. ഡ്രോ പാരലൽ ലൈൻ. So this will be your 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash. Now roughly വരച്ചതാണ്. Now you have to find the corresponding points അല്ലേ? പഴയ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് ആദ്യം ഞാൻ ഈ y1 ഡിസ്റ്റൻസ്, സെയിം y1 ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു. അതിവിടെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ദിസ് വിൽ ബി യുവർ ഓൾറെഡി വരച്ച അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. ദിസ് വിൽ ബി 1 2 3 4, 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash. ഇപ്പോൾ 1 2 എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോർണറിലാണ് ആദ്യത്തേത്. സോ ഫസ്റ്റ് കോർണർ ഇവിടെ തന്നെ വരും. ആദ്യത്തെ 2 പോയിന്റ് ഇവിടാണ്, 1 2. മറ്റേ 2 പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ്? 1 4 2 3, പഴയ പോലെ തന്നെ 1 dash 4 dash. സോ ടേക്ക് y1 ഹിയർ. ഇവിടെ നേരെ y1 എടുത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടുന്ന് ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക. കഴിഞ്ഞില്ലേ? സോ യു ഹാവ് ഇൻസേർട്ടഡ് ദാറ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നോ, കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഫൈൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ്. ഈ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. x1 അല്ലേ? ആ പോയിന്റ് x1 എടുക്കണം. പഴയ പോലെ തന്നെ എവിടെ എടുക്കുക? സി ഇവിടെ എടുക്കുക. നേരത്തെ 2 2 എടുക്കുന്നവരെ 1 1 എടുക്കുക. ഞാൻ x1 എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 1 4 പാരലായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു. ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഇവിടെയും കിട്ടി. സോ ദീസ് 2 പോയിന്റ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ആക്ച്വലി C ആൻഡ് F. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സിയും എഫും കിട്ടി അല്ലേ? സിയും എഫും കിട്ടി. അതേ പോയി ഞാൻ അത് പെട്ടെന്ന് വരച്ച, കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരച്ച അതേ പ്രൊസീജിയർ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ അതേ ചെയ്ത് സെയിം പ്രൊസീജിയർ അല്ലേ? ഇനി ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം? ഇതാ ഇവിടെ 2 പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണേ? ഇത് 1 2ൽ 1 Eയും 2 Dയും അല്ലേ? സോ ഇവിടെ നേരെ ടേക്ക് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്, കട്ട് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഇവിടെ 2 എണ്ണം കട്ട് ചെയ്യുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് D ആൻഡ് E ഹിയർ. ഇനി അടുത്ത് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് A ആൻഡ് B, റൈറ്റ്? A ആൻഡ് B ഓൺ ടോപ്പ് പോർഷൻ. സോ ഇവിടെയാണ് A ആൻഡ് D. സെയിം കട്ട് ഇറ്റ് ഹിയർ. A ആൻഡ് B, റൈറ്റ്? AB ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എടുത്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക. ടോപ്പിലല്ലേ? ഇതാ ഈ ലൈനിൽ y1 മാറിയിട്ടുള്ള ലൈനിൽ ടോപ്പിൽ. യു ഒബ്റ്റൈൻഡ്. നൗ ജോയിൻ ദിസ് വിത്ത് ഹെക്സഗൺ കിട്ടി. ഇനി എന്താ? ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. എന്താ? P അല്ലേ? P ഇവിടെയാണ്. P ഇവിടെ എന്താ? സെൻറ്ററിൽ. സിമിലർലി 3 4 സെയിം പോയിന്റ് അല്ലേ? P 3 4ൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ, താഴെ കോർണറിൽ.
നോ വൈൽ ജോയിൻ ദിസ് ഡോട്ട് ഇത് വിസിബിൾ ആണ്, ഇത് പുറത്തൂടെ വിസിബിൾ ആണ്, ഇതും പുറത്തൂടെ വിസിബിൾ ആണ്, ഇത് അകത്തൂടെ. അപ്പോൾ അത് ഡോട്ടഡ് ആവും, ഇത് ഡോട്ടഡ് ആവും, ഇതും ഡോട്ടഡ് ആവും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹെക്സഗൺ അകത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ. സെയിം പ്രൊസീജിയർ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. സോ കൈൻഡ്ലി try to solve this problem. Now we will see combination of problems and sphere and episphere in next sections.